Got it. Okay. The meeting is being live streamed. Yes. So, Okay. so that means you're up and running. So now I will turn on in YouTube. And once I turn on in YouTube, we are live. Okay, can you hear me? Can you hear me? Yeah, we can hear you. All right. Only Pak Edward, are you going to contact Pak Mat B, please? Yeah. I already contacted him. He's trying to get in again. Okay. Okay, so we are now live on YouTube. Okay, so we are now live on YouTube. Okay, so we are now live. Selamat siang, all our friends from Indonesia. I am Roy Platon, co-founder and Philippine country manager. Indonesia. I am Roy Platon. Selamat siang, teman-teman dari Indonesia. Saya Roy dari Filipina, co-founder dari Akadesia. Teman-teman dari Indonesia. Roy dari Filipina, co-founder dari Akadesia. Pardon our technical difficulties. We will sort this out in a little bit. Mohon maaf, ada sedikit masalah teknis, jadi saya minta waktunya sebentar untuk menyelesaikannya. If I could request probably some of our friends here in the stream, to mute the YouTube. If I could request probably some of our friends here in the stream, to mute the YouTube. I could request probably some. Okay, so I think it's sorted now. No more echoes. Sekarang tidak ada echo lagi, sudah terselesaikan. So, selamat siang. Welcome to ACAD-Asia's webinar for Indonesia. Selamat siang, selamat datang di webinar ACAD-Asia khusus untuk Indonesia. And our topic for today is the future of education and how to keep teachers stay relevant. Topik untuk hari ini adalah masa depan pendidikan, membantu guru tetap relevan. And I would like to thank my colleague, Feby, who is now based in Yogyakarta, assisting us with the translations today. Saya mau berterima kasih kepada Feby yang sekarang sedang ada di Yogyakarta karena membantu saya untuk mentranslatekan kalimatnya. So now let me introduce our guest panelists for this afternoon. Sekarang saya akan memperkenalkan tamu-tamu yang akan hadir dalam acara ini. First, from NTT, Pak Matthias B. Yang pertama adalah Pak Matthias B dari NTT. Selamat siang, Pak. Selamat, terima kasih. Selamat siang. Next, from IGI, Ikatan Guru Indonesia Jawa Timur, Pak Sukari. Selanjutnya adalah dari Ikatan Guru Indonesia Jawa Timur, Pak Sukari. Selamat siang. Selamat. And then we have, of course, from Universitas San Pedro, Pastor Dr. Yonson Dethan. Dan kami punya
guru dari Universitas San Pedro NTT, Dr. Dethan. Ya, selamat siang Pak Rui, selamat siang Mbak Feby, selamat siang Bapak Matbe, Bapak Kabid Dikmen NTT, selamat siang Bapak Ketua IJI, Pak Sukari Darmo. Terima kasih. And of course, we will introduce now from the ACAD Asia team. Sekarang saya akan memperkenalkan dari tim ACAD Asia. First, we have our CEO and co-founder live from Singapore, Mr. Nilesh Bhatia. Sekarang saya akan memperkenalkan CEO kami, CEO dan co-founder dari ACAD Asia live dari Singapura, Mr. Niels. Hi, everybody. Hello, good afternoon. And it is so nice to see all of you. It's been a long time since I've visited Indonesia, but I'm looking forward to visit again someday. But thank you all for your time that you have taken to spend here with us today. And we hope that all of you have a very enjoyable session. Terima kasih yang sudah hadir di kegiatan hari ini. Saya ingin sekali berkunjung ke Indonesia dan semoga kalian semuanya bisa mengikuti kegiatan hari ini dengan senang. Terima kasih, thank you. And of course, to moderate our session this afternoon, the rose among the thorns, live from New York City, Dr. Kirsten Bartels. Dan sekarang yang paling penting di sini adalah live dari New York, Dr. Kirsten Bartels. Thank you so much for having me. I'm very excited today, and thank you all for coming. I think we're going to have a wonderful session. Ya, terima kasih semua yang datang hari ini. Saya harap kita akan melakukan session yang menarik. Fantastic. So Dr. Bartels is ACAD Asia's Chief Academic Officer, and she will moderate the friendly discussion we will have about the topic this afternoon. Ya, Dr. Kirsten ini adalah ketua bidang akademik dari ACAD Asia dan akan memoderatori sesi ini. Okay, take it away, Kirsten. Thank you so much, Roy. I think today's topic is incredibly important because we've been questioning this for a while now. How do teachers stay relevant? Sorry, Feby. Oke. Sekarang hari ini kita akan berbicara topik yang menarik, yaitu tentang bagaimana menjadi guru yang tetap relevan. So my first question for all the panelists is, the digital advances that we have, they've revolutionized our views of knowledge and information. And in this time when almost any information is only seconds away, does education still matter? Ya, sekarang pertanyaan pertama untuk panelis di sini. Kemajuan digital telah mengubah pandangan kita tentang pengetahuan dan informasi. Di saat hampir semua informasi hanya berjarak beberapa detik, apakah pendidikan masih penting? Ya. And who, please? Saya bisa. Do you have an answer? Can I go first, Dr. Kirsten? Please. Ya. Well, saya akan jawab dahulu. Setelah itu pasti saya tahu Pak Mah akan juga jawab dan Pak Ketua IGI Bapak Sukari akan jawab. Tapi izinkan saya jawab langsung tentu dalam bahasa Indonesia. Ya. Jadi sekarang saya akan menjawab pertama kali. Mungkin nanti Bapak Sukari dan Bapak Bit akan menambahkan lagi. Sekarang saya akan jawab langsung. Ya. Jadi apakah pendidikan ini masih penting tatkala informasi begitu kencang dan sangat speed ya? Saya berpikir ini pertanyaan yang sangat penting sekali bagi para guru karena
banyak dari kita edukator, para guru, bahkan orang tua dan murid tidak sadar akan apa yang sedang terjadi di dunia ini, apa yang sedang lari di dunia ini dengan informasi yang begitu cepat. Saya berpikir menjawab pertanyaan dari Dr. Christine tadi, bahwa dengan larinya informasi ini, kita sebagai edukator, guru harus alert, harus sadar, harus tahu apa yang lagi berjalan. Kalau tidak, kita akan terhempas, terhanyut di bawah era yang sebenarnya sudah berubah. Jadi poin pertama yang saya mau jawab itu yaitu kita harus sadar, kita harus alert, dan kita harus bereaksi. Yang kedua, setelah kita mungkin so this is important questions because as we know, teachers and also students maybe like confusing how what is happening right now, and I think when we run for the information, teacher must rely to our condition right now. If it is not, we may be old, or we must relate to this condition. Ya, jadi setelah kita be alert dan aware, dan harus beraction, aksi. Kemudian setelah kita sudah alert dan tahu, kita harus bergerak. Apa yang harus kita buat supaya kita tidak terhanyut di dalam mengadakan pendidikan dan pengajaran atau belajar dan mengajar. Nah, action yang kita harus buat, ya tentu kita harus belajar mengikuti perkembangan yang terjadi, apalagi dengan AI yang ada, dengan perubahan yang cepat itu, supaya kita bisa beradaptasi. Itu poin kedua. Saya punya 3 poin, habis ini selesai. Go ahead. Selain harus beside awareness, so we must do an actions. And then we must keep moving to make a better educations. And also we must follow the changes in educations. And that's the second point. Ya, yang ketiga poin saya, setelah kita sudah bisa belajar dan beradaptasi, kita harus percaya diri untuk mempunyai pikiran yang growth mindset, dan siap untuk berjuang untuk melihat apa yang harus kita buat sehingga kita ini tidak terhempas, tidak jadi gagal, tapi sukses. Pendidikan ini bisa digunakan untuk lebih baik lagi dengan perkembangan informasi yang ada. Sebab sekarang itu informasi karena cepat, maka sebenarnya semua itu harus cepat, semua itu harus bisa lebih luar biasa. Problemnya orang tidak sadar itu, sehingga dia juga terlambat. Apalagi kita di Indonesia, kita hanya ikut arus saja. Kita harus melawan arus, dan kita harus bisa bergerak lebih cepat, mengikuti apa yang ada, dan kita kalau bisa lebih sukses dari orang-orang seperti Ibu Kristen di sana di Amerika. Pendidikan kita harus setara atau kalau bisa lebih, bahkan lebih dari Amerika, Singapura, dan lain sebagainya. Itu jawaban saya. Thank you. Okay. So another thing is, beside we must adapt, we must grow, and we must grow our mind also. And after that, we can make the better education, and then we must do it in a rush. Because if we just following the pattern, we cannot do anything. So maybe later Indonesia can do as best as American, like Dr. Kristen is in it. So that's my third point. Well, thank you very much. Would anyone else like to comment? Terima kasih banyak. Ada yang mau ditambahkan lagi mungkin dari yang lain? From me, Pak Kristen, I try to speak in English. Saya akan berbicara Johnson lebih jago, tapi dalam bahasa Indonesia kita semua tahu. Tetapi juga mungkin saya sekaligus belajar bahasa Inggris. I just want to try to say it in English because I want to learn to say it in English. I think it's the key question for
the teachers of us, especially in the head of education, to handle the education growth for this moment. First, like Pak Johnson said, that from the era now, our teachers are have to push themselves to grow by taking more information or experience from the world. That now we know that everything running so fast in our regency, especially in East Nusa Tenggara. We have a barriers. Then we come to the kabupaten or to the islands, to the hard locations. Then the population of the student come growth and need the education for themselves. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa ditangkap. Tapi yang ingin saya sampaikan itu bahwa pada satu titik ada sejumlah keinginan untuk bagaimana merubah sebuah perubahan lewat pendidikan yang maju, tetapi ada sejumlah keterbatasan juga ketika guru ingin mendapatkan banyak akses untuk bertumbuh dalam sebuah pendidikan. Apalagi di masa pandemi COVID saat ini, kemudian ada di tempat-tempat tertentu, mereka kemudian hopeless atau mungkin berpikir bahwa oke, biarkan dia berjalan. Dan guru pada posisi ini sangat-sangat merindukan sebuah perubahan era dan tuntutan pendidikan itu menjadi sebuah kewajiban. Sehingga kita berharap pada akhirnya kita memberikan sebuah motivasi lewat webinar ini dan memberikan sebuah cara pandang untuk terus mereka bergelut dan berubah dalam mindset untuk bagaimana memajukan pendidikan. Karena prinsipnya pendidikan tetap menjadi sesuatu yang paling utama untuk kehidupan yang baik. Okay. So, sekarang mungkin yang seperti Dr. Johnson sebutkan tadi, bahwa di era seperti sekarang ini, guru harus mendorong dirinya sendiri untuk bisa berlari sangat keras, berusaha dengan keras untuk bisa relate dengan situasi sekarang ini. Terkhususnya di daerah NTT sekarang, kabupaten yang sulit dijangkau, sulit menemukan pendidikan yang layak. Kemudian pada satu titik kita harus in the point we must think how we can make our education more better in the future. So teacher must develop must be developed in the education itself. Sometimes teacher is hopeless, and then teacher want to make like some regulation or to make our education more better in the future. Wonderful. Thank you so very much. Terima kasih banyak. Sangat luar biasa. Does anyone else have anything they'd like to add to this question, or should we move on to the next? Adakah yang mau menambahkan lagi? Atau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Menambahkan? I want to add something. Please. Okay, thanks. Terima kasih, Dr. Kristen Belters. Saya Ketua IGI Jawa Timur, ya, merespon sangat luar biasa pertanyaan terkait apakah pendidikan di era yang digital ini masih sangat dibutuhkan dan diperlukan.
Menurut saya kok ini menjadi sangat-sangat penting karena ujung tombak dari sebuah kemajuan negara itu adalah di pendidikan. Dan pendidikan akan berhasil kalau kemudian guru atau teacher-nya itu juga memiliki kompetensi yang dapat mengikuti perkembangan zaman, karena jangan sampai kemudian kita membekali kepada peserta didik kita itu tidak sesuai dengan era atau zamannya. Itu mungkin tambahannya. Okay. So I am Sukari from IGI West Java, East Java. I'm sorry. So yeah, it's very interesting because the question is about how education in this era is still important. So in this aspect, as we know that education is the important aspect in one country, in one nation. So in this point, teacher must be competent and must follow the era of our world. And not only pushing our students to keep moving, but also we must push the teacher to do the same. Thank you so very much. Terima kasih banyak. I'd like to add a bit, Dr. Kristen, on this point. Please. Just to summarize the speakers before, Pak Mat as well as Pak Sukari. Before we go to the second point and questions, this is a problem in Indonesia, maybe also in other countries as well. But what happening is we sometimes running education and just follow the tradition. So where you are in the tradition, I use it all tradition. You are in the old tradition, but people already run further there using this speed change. So if in my understanding, actually, if any students follow the speed of changing, they don't need to go to school if the school is still using the old tradition way of teaching. You have to get out from there. You have to go against the current of tradition, and then you have to change everything. And that's why this meeting today is very, very important, to change our mind and to change our action and to be aware, and let's start something new culture and way of thinking. Thank you. Okay. Sekarang saya akan meringkas semua sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Di beberapa negara kita hanya mengikuti apa yang sudah ada, apa yang biasanya dilakukan. Kemudian sedangkan negara-negara berkembang lainnya, negara-negara lainnya memiliki kecepatan untuk memiliki kecepatan yang lebih cepat daripada kita. Nah, solusinya adalah kita harus keluar dari tradisi-tradisi yang sudah ada dan mengubahnya menjadi sesuatu yang baru, kebiasaan yang baru. Terima kasih. Thank you. I think that's an excellent point. I used to make a comment to my students that I wanted to have them write a 5-page paper and type it on a typewriter. I wanted them to know what it was like when I was in school and we had to go through all that. And one of them just said, why? We don't have to do that anymore. We can do it this way. It's so much better and easier and faster and everything. Why would we only look back? Isn't education supposed to make us look forward? Ya, itu adalah poin yang sangat menarik. Seperti contohnya ketika mungkin saya meminta siswa untuk melakukan tugas di atas kertas, tapi ternyata seperti yang saya pernah diminta oleh guru saya. Tapi kenyataannya kita harus melihat ke depan dan melihat sesuatu yang lebih baik lagi,
dan lebih mudah lagi supaya bisa tetap berkembang. And that brings me to our next question. I admit. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. I admit I would not have done my PhD if I had to use a typewriter. I couldn't have pulled that off. So I wanted to ask you all, how has technology impacted your work in education? And how do you predict that it will impact it going forward? I'm sorry, Kirsten. Can you say one more time? Yes, I want to know how technology has impacted their work in education and how they think it will impact it going forward. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana teknologi mempengaruhi pekerjaan Anda di bidang pendidikan? Menurut Anda, bagaimana masa depan pendidikan? Akan seperti apa? Yeah, if I can go ahead, yeah. I love talking about the education, even though I'm not an expert like Pak Mat and Pak Sukari, but I love following the things, even though I'm running the university and the other. But in order to answer Dr. Christian question about how the technology is influence into our education, it's actually already there. The problem is whether the school, institution, student, teacher realize it or not. But whether you realize or not, it's already in your handphone. It's already in your laptop. It's already in front of you. So that's why you have to realize it and use it. And that's why I call this, we are actually in cyber era, cyber time. So the problem is whether the teacher using it or not, whether the student using it or not. Well, they are using it, but how can you use it so that it can become useful for your work study, also for your life? That is important for us to think. But in my understanding, many of us, many of the teachers, many of the students, parents, etc., don't seem to realize it and just get it because it's coming just like automatically. It's not in the system. That's a problem. So I'm pretty sure Pak Mat will answer this more than me because he's the expert on this, whether the education system in our government is using it or not. But I think it's there and we must organize in some way so that we can apply it and so we can grow more and more and fast. And I will share you more after this. Go ahead, Pak Mat. I see you are going to talk. Sekarang mungkin saya akan berbicara terlebih dahulu. Sebenarnya saya senang sekali ketika berbicara tentang pendidikan. Sebenarnya kita tahu bahwa masalahnya itu seperti apa, dan solusinya juga sudah ada. Seperti handphone, kemudian gadget, dan lain-lain. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menggunakannya. Dan mungkin Pak Matbeh bisa menambahkan karena beliau lebih ahli di bidangnya timbang saya. Ya, terima kasih Pak Johnson, luar biasa. Dr. Kirsten, di situasi saat ini kita betul-betul merasa seperti ada sebuah tentunya bom yang meledak, membuat seisi dunia pendidikan kaget dan dipaksakan untuk masuk pada area ini. Teknologi telah menuntut guru-guru kita untuk beradaptasi dengan pekerjaan dan bagaimana melaksanakan pembelajaran. Demikian pula dengan secara organisasi, kita di satu sisi saat ini merasakan begitu bermanfaatnya luar biasa teknologi beradaptasi dalam pekerjaan, tetapi di sisi yang lain, ini juga butuh sebuah
kehati-hatian bagaimana teknologi bisa diadaptasikan ketika di wilayah-wilayah daerah-daerah yang belum bisa beradaptasi dengan fasilitas dan ketersediaan sarana prasarana. Sehingga ketika jangkauan ini teknologi kita hentar pada tingkatan yang lebih tinggi, sementara jarak, distance, teknologi dengan keadaan adaptasi daerah yang masih minim, ini menjadi sebuah masalah. Sehingga lewat momen ini tentu pemikiran-pemikiran brilian, tetapi apapun itu, kita harus masuk pada tuntutan era. Teknologi adalah pilihannya, tidak bisa kita elak. Karena teknologi akan menjawab sebuah tantangan dan keberhasilan kemajuan pendidikan, kemajuan manusia ke depan. Okay, so thank you, Mr. Johnson, for letting me to speak. And then in these situations, we feel that we are in like a form that bombing, like, yeah. And then we just push with this condition, this kind of condition, and especially for a teacher just push to adapt with the technology. In one hand, technology is very useful, but in another hand, we must use it very wisely. And then, especially in some rural area, maybe the usage of technology must be more adept, because there are some misusage and other things. And the problem with this condition can be solved by technology, because technology can answer anything. Thank you. Thank you very much. Any other thoughts? Terima kasih banyak. Adakah opini lain? Menambahkan dari Ikatan Guru Indonesia. I want to add something from IG. Please. Oke. IG sejak lahir 11 tahun yang lalu itu terkenal dengan organisasi profesi guru yang berfokus kepada peningkatan kompetensi guru, dan yang lebih utama lagi, Ikatan Guru Indonesia, IG, itu dikenal dengan penguatan terhadap penguasaan teknologi untuk pendidikan. Banyak sekali program-program yang digagas, yang dilakukan oleh Ikatan Guru Indonesia. 11 tahun yang lalu, pada saat internet sudah masuk ke sekolah, program Internet Go to School, kita punya program Sagu Salah, 1 guru 1 laptop, 11 tahun yang lalu. Kemudian di tahun-tahun berikutnya ada program 1 guru 1 tablet. Bagaimana memanfaatkan tablet untuk pembelajaran. Ada juga kemudian setelah tablet dimiliki, bagaimana guru-guru dibekali dengan Sagu Sanov, 1 guru 1 inovasi. Dan alhamdulillah di saat pandemi itu kemudian datang gitu ya, guru-guru yang menjadi anggota Ikatan Guru Indonesia itu sudah siap dengan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Tambahnya itu. Okay. So I just want to add something. I'm from IGI. Actually, IGI is born 11 years ago. IGI is known to increase the competency of teachers. And also IGI strengthening the technology in education
And then there are so many things that we do in IGI. First thing first, 11 years ago, there is one name with which is Sagu Sala, one teacher, one laptop. And then in another year, we have the program, one teacher, one tablet. So this kind of technology used to help teacher. And then in another year, we have Sagu Sanov, one teacher, one innovation. So when the pandemics come, all the teachers that in our group is ready to face it. Thank you. Thank you very much. I want to take one moment and thank Feby so much for doing these translations. This would have to be very difficult. I think you're doing a great job, and we couldn't do this without you. So thank you, Feby. Really appreciate it. You're welcome, Kristen. Yes, thank you, Feby. Terima kasih, Ibu Feby. So I want to talk more about the teachers. Our teachers all over the world right now are overwhelmed. And technology can be very scary, especially if you're not used to it. So what advice do you have for a teacher who is afraid to go into and use technology more? What advice would you have for them? Yeah, thank you. Go ahead. Satu hal, di kondisi seperti sekarang ini, mungkin guru merasa lelah dengan keadaan sekarang ini. Mungkin teknologi bisa menjadikan suatu hal yang menakutkan. Apa masukan Bapak-bapak di sini, bagaimana membuat guru agar tetap apa yang Anda harapkan untuk guru seperti ya, dengan keadaan seperti ini. Terima kasih. Ya, izinkan saya selalu suka maaf kata ya Pak Mat sama Bapak Sukari. Saya kepingin sekali diskusi ini. Saya orang awam banding dengan Pak. Saya memang itu, tapi please I like to just go first because this is very attract me. I'm very exciting with this topic. Anyway, before I go with your question, Dr. Kristen, I still like to refer to the question before about how should we do. And I was thinking about, the system, the method, the curriculum, the regulation, the system of the education should be at least have to be changed. And I know in Indonesia we are changing now, and Pak Mat know that about Merdeka Belajar and Campus Merdeka. That is the solution that our government is using it. But at least now, how can we help our people? So everybody understand how to adjust. That's the third question. But then I would like to say that, the teacher should be able to at least using this freedom to adjust and maybe, well, sometimes you have to go against the regulation. For example, the method, the system, I call it this is a pedagogic system. For example, you talk, but are the students understand or not? Maybe the student understand more than you. See, those kind of things have to be in teacher's mind so that the system, the technology that now growing up have to be able to be used for the sake of the growth of the education itself. So then now your coming question is, how can we help the teachers? How can we help the educator? Well, I myself, I'm not like the expert, like I said again, but I can speak now here because I push myself to learn and follow the situation. That's number one advice that I like to say to the teacher. You must push yourself to be on the top. To be on the top, like if Pak Mat is the best, I like to beat him. Sorry to say, Pak Mat. I like to be better than him. Why? Because now this coming in my face. So
Secondly, I don't want to be lazy. I want to be diligent. That's my second point. The third point, I don't want to be satisfied with all my degree. I got doctor degree, or I got master degree, or I got the first degree. No. Even you got doctor degree, if you don't study, you are out of date. You gone. So keep on learn and study, and then continue with that. I like to say about my sentence before. Always using just like you teach and student listen. It's called pedagogy. But nowadays, it's not pedagogy anymore. It's coming up to what they call hutagogy. Hutagogy means you must learn by yourself. Student must learn by themselves. Independent, determined study. And then after that, you have to be study together with your friend, whatever you have. And then another one is called cybergogy that we are doing now. Cybergogy means use all the tools. You have to adjust and you have to try it, and then you go on the top of it. I'm sorry to say that now, even if I sit with some of my friends that study education, maybe my knowledge is maybe as high as them or maybe more than them, because I am using cybergogy, which is using all these tools in order to be on the top of them. So those are the points that I like to share. Thank you. Thank you. Oke. Sekarang mungkin yang paling penting adalah mengubah sistem pendidikan kita, bukan hanya dan mengubahnya. Mungkin sekarang kita memiliki Merdeka Belajar yang pemerintah canangkan, tapi bagaimana kita beradaptasi dengannya, itu adalah hal yang lain. Bagaimana metode itu tersebut merubah, dan teknologi bisa mengubahnya. Dan saya di sini, mengapa saya bisa berbicara di sini? Karena saya mendorong diri saya sendiri untuk terus bisa belajar. Saya tidak mau menjadi orang yang malas, dan saya tidak mau menjadi orang yang cepat puas. Jadi saya akan menjadi seorang yang terus belajar dan terus belajar. Mungkin di zaman dulu, pedagogi adalah salah satunya. Tapi sekarang ini, bukan hanya pedagogi yang dibutuhkan, tapi ada hal-hal lain yang mendukung hal tersebut. Terima kasih. Thank you very much. Any other responses? I know you all have great thoughts on this issue. Oke, Mr. Niels. Ada yang mau ditambahkan? Pak B, do you have any response to that question, or Pak Sukari, before I say something? Okay, from me, Pak Niels. Yeah, that is big challenge, because sometimes the technology grow faster than the teachers. Mereka berpikir lah. Students maybe faster than teacher to count the growth of the technology. So this is distance. But for the teachers, they have to push themselves, like Pak Chalon said, to cut what the meaning of the technology growth. Because if not, then we come to maybe it's still important teachers spend on the class, or it's still important teacher teaching students or not. From the teacher, the student side, maybe they can improve themselves by counting the technology. Sehingga memang dari sisi apapun, regulasi, program yang sekarang lagi digerakkan, tentu adaptasinya adalah bagaimana kecepatan guru sendiri untuk merubah mindset, cara berpikirnya, untuk tidak selalu merasa puas dengan apa yang dilakukan, yang dia dapatkan, seperti Pak Jalon sampaikan, tetapi terus mengejar apa yang sedang terjadi di depan.
The teachers have to search more, push themselves to know more what happened in the world with technology. Because if not, then technology will kill them professor. Yeah, thank you. Menjadi tantangan terbesar adalah ketika teknologi berjalan lebih cepat daripada guru. Mungkin siswa berjalan lebih cepat daripada guru dalam belajar teknologi. Guru harus mendorong diri mereka sendiri untuk mengaplikasikan teknologi seperti yang Pak Johnson tadi sampaikan. Kemudian sangat penting bagi guru, pertanyaan lainnya adalah apakah masih penting guru mengajar atau tidak. So, therefore, the regulations about the program itself and how to adapt, how teacher can adapt and change, and then they can achieve the goals, and then they can prevent what happened next. Pak Sukari? Bapak. Okay. Yeah, do you have any response, or should we move on to the next question? Okay. Apakah Bapak punya masukan lain, Pak? Oke, siap. Jadi IG lebih lanjut pada kepengurusan yang sekarang itu memiliki visi, ya, visi yaitu membangun IG sebagai organisasi profesi berkelas dunia yang adaptif, inovatif, dan progresif, serta dapat bersinergi dengan organisasi profesi guru lainnya dengan tagline sinergi IG untuk Indonesia bergerak menggerakkan perubahan. Oleh karenanya, Ikatan Guru Indonesia di pimpinan pusat itu adalah salah satu organisasi profesi yang masuk program Merdeka Belajar. Di dalamnya adalah sebagai organisasi penggerak. Ya. Dan kita mendorong pengurus IG dan anggota IG untuk berkolaborasi dan bersinergi serta bermitra dengan pemerintah untuk mendorong bagaimana pendidikan di Indonesia bisa lebih maju. Terima kasih. Okay, so IGI have a mission to build, to make Yeah, I think IGI world level. So we want our hello. Yeah, we can hear you, Fabi. We can hear you, Fabi. Okay, I'm sorry. Maybe I will close my camera. Sure. So the vision for So we want IGI to be innovative and then innovative and then progressive. I'm sorry, thank you. Innovative and progressive, and then we want to have IGI more connect to and also IGI have a connection with the government in Indonesia. We want IGI to have the
one of the one of the action to make the better future. And then we also have a connection with Merdeka Belajar and have a mitra with government. And then the question is, and then we want to solve the question about how education can be better in the future. Right. Thank you, Fabi. In fact, Kirsten, if I could just add on to that. Please. I was going to invite you for your thoughts on this question. Thanks. So here's my take on it, right? I mean, from a teacher's perspective, we at ACAD Asia train a lot of teachers almost on a daily basis. Sometimes we meet these teachers, one-off teachers who will tell us that we prefer going back to teaching in the classroom. Okay, they prefer teaching back in the classroom. Chalk and talk, right? Chalk and talk. That's what they prefer. And that makes them sometimes very resistant to change. Very resistant to change. But the issue is, if the teachers don't change, it's not that they will get left behind, but the future of the younger generation will be in peril. Okay, will be in trouble. The reason for that is, if you look at the way jobs are being lost and new jobs are being created because of technology, at the rate technology is moving forward, we don't even know what jobs will be available in the future. I'll give you a great example. Just a few years ago, we used to make payments by cash. Now, we use our phone to make payments. So, if I want to transfer money from me to Kirsten, I can just do it directly through my phone. I don't have to write a check anymore. I don't have to go to the bank anymore. I can do it directly through my phone. So as a result of that, a lot of jobs will eventually be lost. Okay? But which jobs will be lost? We can't really say for sure yet. Depends on how technology moves forward. But there are signs that we need to prepare our younger generation for a future that will be very different from what we are in at the moment. Very different. Now, when you ask a teacher today, what does future of work look like? A lot of the teachers will actually tell you what is future of work. Forget about what it'll look like, but what is future of work? Now, when you have teachers asking you that kind of a question, then it becomes a worrisome matter, something that you should really worry about and take it very seriously. Because if the teachers do not even know what is future of work, how are we then expecting our teachers to teach the younger generation and prepare them for tomorrow, or for a better future tomorrow? It's not going to happen. It's just not going to happen. Because the teachers will be preparing the students for something which may not even exist in the future. Right? Yeah, so maybe Fabi, you don't have to translate the whole thing because it's quite long. Yeah, maybe just summarize Neil's speech as best as you can. Yeah. Oke. So, mungkin saya akan meringkas beberapa penjelasan Niels tentang barusan. Yang pertama adalah beberapa guru susah atau sulit untuk mau melakukan perubahan. Mereka hanya ingin kembali ke kelas dan mengajar menggunakan kapur dan berbicara.
ini akan menjadi suatu hal yang sangat sulit diubah jika gurunya sendiri tidak mau berubah. Bagaimana pendidikan ke depannya ketika gurunya tidak mau berubah? Seperti contohnya, mungkin beberapa tahun yang lalu kita mengunjungi bank atau mengunjungi ATM untuk melakukan transaksi. Tetapi sekarang ini kita menggunakan handphone untuk transfer uang dan melakukan kegiatan banking lainnya. Nah, dari beberapa contoh tersebut, maka ada pekerjaan yang hilang sekarang. Ada pekerjaan yang berbeda dari masa dulu dan masa sekarang, dan mungkin masa depan ke depannya. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa guru-guru tersebut bisa mempersiapkan anak didik kita, murid-murid kita untuk menghadapi masa depan yang belum pasti ini, karena pekerjaan-pekerjaan juga berbeda masa sekarang dan mungkin masa depan. Thank you. And also to add, specifically for teachers who are afraid of technology. There are a lot of teachers who are very afraid of technology, right? I would like to tell them that there is nothing to be afraid about. Just like you learn how to walk when you're young, initially you will fall down, you will hurt your knees, you will cry, but eventually you will learn how to walk, right? Similarly, if you learn, if you can cook, there must have been a time that you learned how to cook. And maybe your first few dishes were very bad, maybe burnt, completely burnt. But eventually you learn. So the point I'm trying to make is there is nothing to be scared about. Because everything in life is risky. Everything in life is risky. But you have to take baby steps, small steps, and take on the challenge to learn new things. And once you learn new things, you feel more empowered. You will realize that you can do so much more to help not only yourself, but most importantly, your students. Untuk menambahkan saja, untuk guru-guru yang takut akan perubahan, takut kepada teknologi, sebenarnya tidak perlu ada yang ditakuti. Contohnya seperti kita ketika kecil belajar untuk berjalan, kemudian kita jatuh, kemudian menangis, tapi itu adalah bagian dari pembelajaran. Tidak ada yang perlu harus ditakuti. Semua yang ada di dunia ini adalah memiliki resikonya masing-masing. Yang terpenting adalah kita melakukan langkah-langkah kecil agar nantinya kita akan memiliki kekuatan untuk diri kita sendiri dan bisa membantu murid-murid kita untuk menjadi lebih baik. And I think we'll, at this point, Kirsten, if we could go to the audience questions. So we do have questions coming in from the audience. And Kirsten, if you're okay, shall we move to Mentimeter? Please. Okay. So, Feby? Ya, sekarang kita akan memilih pertanyaan dari penonton, mungkin dari Mentimeters. Okay, so I have the Mentimeter questions here, and I will read them off. Magically, I have the translation worked out as well. So I will, speak in English, and Feby will translate it in Bahasa, of course. So the first question, surprisingly, and this is, I have to say that this has never happened before. This is the first time that a question has been addressed to one particular panelist. Okay, so it has been addressed to one particular panelist. Feby? Oke, sekarang saya akan membacakan satu pertanyaan yang sangat menarik dan ditujukan kepada salah satu finalis. Okay. Salah satunya. So this question, it says, thank you for the opportunity. I am Dina from CGA School. My question
for Dr. Deethan is based on growth mindset, keep moving and being alert. How will you transform those insights embodied practically in your university to make education relevant in this era? So, yang bertanya adalah Dina dari CGI University dan diajukan kepada Dr. Deethan. Bagaimana mindset berkembang yang bisa Anda aplikasikan pada universitas Anda? Baik, can I answer that directly? Thank you. Ya. Dina, di mana saja berada, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa. Minta maaf Pak Mat sama Pak Sukari, ini ditembak ke saya dahulu, jadi biar saya jawab dalam bahasa Indonesia. Seandainya Dina bisa bahasa Inggris, saya lebih senang ini English karena itu bagaimana lebih enak. Tapi saya karena pengaruh karena Pak Mat tadi suka bahasa Inggris, jadi menjadi hangat. Tapi karena Dina tanya dalam bahasa Indonesia, saya jawab biar Ibu Feby terjemahkan. Masalah mindset ini, Adik Dina, itu adalah the key. Menurut saya itu kuncinya itu di mindset. Yang dijawab oleh Pak Nel tadi itu juga mindset. Semua yang disebutkan oleh Pak Ahmad, Pak Sukar itu di mindset. Jadi kalau mindset ini growth atau bertumbuh, itu dia akan siap untuk beradaptasi dengan apa yang sedang terjadi. Kalau mindsetnya itu ada satu namanya comfort zone mindset, artinya ya ikut-ikut saja apa yang terjadi, tidak bisa be alert. Tetapi kalau growth mindset, itu kita akan bersiap, berpacu, tidak mau kalah, mau action, mau belajar, merubah pikiran. Jadi tatkala kita punya mindset sudah bagus seperti yang saya katakan tadi, maka kita akan merubah akan pola pikir kita. Pola pikir kita tadi terhadap yang Pak Nels bilang, bagaimana belajar yang baru, semua aplikasi baru, ide baru, ilmu baru, itu orang mindset seperti ada Dinan ini satu orang yang menunjukkan dia growth mindset, dia mau bertanya, dia ingin tahu untuk bisa berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam growth mindset itu boleh saya dulu. Mungkin ini translate kepada silakan. Okay. Thank you so much, Dina, for the questions. So yeah, it's very interesting because we must have a growth mindset in itself, because that's the key of every problem. And then, as we know, that comfort mindset is very dangerous. So we must have our own growth mindset to make us keep moving and then keep changing so we can adapt to the new situation, to new situations. Ya, jadi setelah mindset itu sudah ada, kita sudah be alert, kita sudah sadar, kita mau action, kita mau berubah. Bersama dengan mindset tadi itu ada yang namanya attitude. Attitude-nya berubah. Jadi kayak sekarang ini ada Dina tanya tuh attitude ada yang udah berubah, action. Tadi saya bilang alert, aware, dan action. Nah, action sekarang ini yang itu orang growth mindset itu begitu. Jadi kita punya attitude mulai berubah terhadap IA, semua perubahan itu berubah. Nanti dari situ akan terjadi namanya skill. Ada satu skill, ada skill itu mulai sudah itu kemampuan, keterampilan skill yang tadi Pak Nil bilang, skill untuk menggunakan aplikasi tadi yang Pak Skill omong itu namanya, saya juga ini karena saya growth mindset. Jadi tadi yang Pak Nil bicara itu saya sudah tahu, itu arahnya kepada yang namanya ANI. ANI itu adalah artificial narrow intelligence. Itu yang ATM tadi. Kemudian sekarang ada yang namanya IG atau AG, artificial general intelligence. Kemudian satu lagi yang namanya AC, super intelligence. Itu kenapa? Kalau kita mau belajar, nah makanya skill-skill tentang tadi artificial intelligence, artificial narrow, super strong, itu semua itu akan kita mau maju karena attitude kita mulai berubah. Setelah attitude sudah berubah, akan tumbuh yang namanya kebiasaan. Yang tadi saya bicara tentang tradisi, culture. Kita ini lagi dalam culture, all culture. Kalau mindset berubah, akan berubah juga namanya growth culture.
culture akan berubah. Nah, itu setelah itu akan tumbuh yang namanya growth habit, kebiasaan-kebiasaan yang tadi saya bilang itu. Nah, akan terjadilah yang terakhir, number last one, that is growth karakter. Nah, karakter yang membuat kita itu berubah. Misalnya kita bercakap begini, kita tidak lagi marah-marah, emosi, stres, takut, itu semua akan berubah. Nah, itu jawaban saya. Kalau mau bertanya lagi, saya bisa jawab, tapi supaya jangan buang waktu, saya stop itu dulu. For the sake of the time, I just put it off there. Thank you. Okay. So, so just to add some point in here, after we grow our mindset, it will make our attitude change. Like Dina just asked before, your attitude just change. That's become an actions. And then while the attitude just change, your skill also just change. So when it's change all of them, it can be also make like new habitual, and then after new habitual we can make a new character. Thank you. Great, thanks for that. So let's move on to the next question, and perhaps Park B, this question maybe you can address. So the question is, I see there are 3 important points according to this topic. 1, teacher readiness. 2, positive culture of application use in technology. And 3, readiness of infrastructure. The question is how to respond to these 3 points so as to create a better educational future. Oke. Sekarang saya akan menanyakan ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah kesiapan guru. Yang kedua adalah budaya aplikasi, pengaplikasian. Yang ketiga adalah tentang kesediaan infrastruktur. Bagaimana ini bersinergi untuk menjadi pendidikan yang lebih baik. Thank you for the question. From that question, we can conclude that from the 3 part of them, it's like a circle. Jadi ini satu keterkaitan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tentu dalam mengadaptasikan diri seorang guru dalam menyiapkan diri beradaptasi dengan kemajuan teknologi, hal-hal aspek 3 yang tadi disampaikan ini menjadi sebuah model dan juga sebuah cara bagaimana dari sisi kebijakan dan dari sisi dukungan regulasi ini diperkuat untuk dijadikan sebagai sebuah kekayaan bagaimana nanti kesiapan secara menyeluruh untuk seorang guru tampil tidak hanya dari sisi knowledge-nya saja, tetapi didukung dengan 3 aspek tadi. Sebab pada prinsipnya yang kita harapkan itu adalah guru knowledge for practice, not only knowledge for practice, tapi knowledge in practice. Sehingga pada akhirnya guru memiliki knowledge of practice. Dia memiliki keseluruhan total ini. Dan dari mana dia bisa mendapatkan? Dia mendapatkan dari keseluruhan pengalaman yang didukung dengan bagaimana adaptasi baik program, sarana prasarana, tetapi dukungan-dukungan lain untuk memperkuat. In example, in our rural area, we have no the area with blind spot area. I think it's difficult for teachers to develop the method when they want to push themselves to grow as the technology need. Jadi ada satu titik di mana
teknologi begitu kuat meloncat, tetapi tanpa dukungan dari seluruh aspek dari 3 poin itu, maka akan menjadi lemah. So that's why from the government side, I myself always push how the attention give to the people or to the student in the area with no access or limit access for internet or electricity. Now it is our focus. Thank you. From 3 points, it's like connections. So it cannot be separated. When the teacher adapt, that's the key point, and then the way, and then it connect to the regulation also. So we just prepare the teacher, not only preparing for knowledge, but also preparing for the 3 aspects that Niels mentioned before. So we prepare the teacher not only in practice, but they can practice it. And how is the way? The first thing to relate to their experience, and also they can adapt to the program and to the infrastructure also. And for example, in a rural area that there is no electricity and the teacher also difficult to grow, yeah, it's very, very dangerous. So my focus right now, how to solve the problem in those kind of area who didn't have electricity and internet connections. Great, thanks for that. So let's move on to the third question from the audience, and I'll address this to Pak Sukari. So the question is, how to create an educational culture for students and teachers that remains relevant to make character development a focus in the midst of the massive development and or development of technology as it is now. So this is primarily focusing on character development. How do we actually build character? Bagaimana membuat pendidikan tentang guru dan juga siswa, dan tentang terkhususnya mengenai karakter development dengan menggunakan teknologi. Oke, terima kasih Mr. Niels. Cukup menarik sebenarnya pertanyaan ini, karena ini juga pernah saya alami, ya. Bagaimana top manajemen di sekolah, prinsipal itu mendorong agar teknologi yang sudah begitu luar biasa itu juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengelolaan pembelajaran, learning management, ya, untuk di dalamnya juga ada pengelolaan administrasi sekolah. Dan ini ada 3 sebenarnya yang ingin saya sampaikan pada saat ini membangun sebuah kultur budaya TIK di sekolah, ya, untuk bagaimana pendidikan ini terus bisa mengikuti perkembangan zamannya. Yang pertama adalah dukungan dari manajemen. Ini sangat-sangat penting, mengingat jalannya sebuah sistem pendidikan itu sangat ditentukan oleh dari dukungan manajemen. Yang kedua itu adalah terkait dengan ketersediaan infrastruktur. Ya, mungkin pada saat guru atau teacher ingin melakukan sebuah inovasi atau mungkin sebuah
pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, maka harus difasilitasi oleh manajemen agar interaksi antara guru dan siswa itu bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, jadi pada saat kita ingin membangun kultur itu adalah kesediaan atau kesiapan para bapak ibu guru ya dalam belajar untuk beradaptasi dengan teknologi yang baru. Ini memang mindset tadi sempat dibahas agak lama, mindset gitu ya. Bagaimana mendorong guru-guru yang mungkin dari sisi usia sangat sulit untuk belajar, tapi alhamdulillah mungkin perlu approach gitu ya, perlu pendekatan khusus bagaimana bahwa teknologi ini sangat membantu sebagai alat bantu pembelajaran. Saya punya pengalaman guru usia 53 tahun, guru bahasa Arab, ya, tidak bisa sama sekali laptop, tapi alhamdulillah dengan sabar dilakukan pendekatan, dalam tempo 3 minggu, beliau sudah berhasil masuk ke kelas dengan menggunakan alat bantu laptop dan LCD proyektor, menggunakan pembelajaran berbasis teknologi. Artinya teknologi itu akan dekat kepada guru-guru kalau kemudian nilai kebermanfaatannya, oh ternyata dengan teknologi itu sangat membantu untuk memudahkan para siswa belajar. Itu Bu Febi. Mr. Neil, terima kasih. Okay, so in experience, when we want to develop the character using the technology also, we must have like, what is it? The principal itself must push the teacher in a school to use the technology. It can help the learning process, or maybe the management itself, or maybe the administration in the school. And also, there are 3 points that I want to mention in here. The first one is about the support from the management itself. If there is no support, how we can make any difference? Number 2, so the infrastructure, we build the good infrastructure, because when we cannot facilitate our teacher, it will be little bit hard, right? And then the third one is the readiness for the teacher to use the new technology. As we mentioned before about mindset, so we must give like the example when there is like a 50-old teacher who teach Arabic, he or she cannot use any laptop or any technology, but he pushed himself to use the technology because we give the benefit, we approach it with the benefit that teacher and student can have. So this teacher also want to adapt with the new technology. So yes, that's it. Great. Thank you so much for those answers. I think we're running short on time. So I'm going to pass it back to Kirsten for her to kind of summarize and get you guys to share your thoughts as well. Febi? Okay. Sekarang kita di ujung acara, waktunya tidak banyak lagi. Mungkin saya akan mempersilahkan Christine untuk memberikan rangkuman tentang hari ini. Thank you so much, Febi. Thank you so much, Neil. So what I would like to ask each of our esteemed panelists is to give us their final thoughts on, on this very important topic of how teachers stay relevant. Okay.
Sekarang saya akan bertanya kepada finalis di sini. Mungkin sebagai kata-kata pamungkas, bagaimana agar guru tetap relevan di masa yang akan datang? Dr. Deathan, I'm expecting you to jump in first. You have gone first so far. So. Sorry for this, brothers and sisters, but I love to build my country, and also I love to build myself as well in this nice community. It's wonderful. Yes. So if I'm wrong, please correct me. But this is what my thinking about your question in connection with also how I hope for the school in Indonesia. And I like to support my brother Mat, Pak Mat, there in Indonesia, because I have some, with my friends, we are running Reformasi School in Kupang, and Pak Mat already be there in Tarus and Kenalbaki. But anyway, my hope when I was younger up until now, I would like to have this important thing for education. Education is actually, we are, in my experience anyway, in my country, we actually only study to memorize, which is only knowing. But nowadays I found out I can call it illumination from God, because I believe in God. It's a gift to me that you don't have to just know, you have to understand. And after know and understand, you have to do it. And after you know, understand, you do it. You have to make something new. It's called innovation. And the last one, if you got something innovation, please be humble to serve God, to serve your neighbor, and to serve others, and also for yourself. And then the last one is actually study not for grades. Study not to get your points for your teacher, but study for life. So then you study to make money, study that you help people. And that's what in Indonesia we call eduka. You have to connect with them working. So then by that, you can serve other people and also serve yourself by using all kind of new innovation and new artificial intelligence and all kind of things. But the most important is don't forget to serve God, serve others, and yourself. Thank you. Okay. Thank you so much. Kita ketahui bahwa pendidikan adalah salah satu hal yang paling penting yang ada di suatu negara. Mungkin kita ketahui bahwa di Indonesia hanya berfokus kepada dan menghafal. Tapi tidak hanya seperti itu. Tetapi kita harus mengetahui, setelah memahami, kemudian mengaplikasikan rendah diri, rendah hati, tetap humble. Kemudian kecamkan bahwa hanya tentang angka, bukan hanya tentang nilai, tapi untuk kehidupan. Dan hal yang terpenting adalah kita harus belajar untuk Tuhan. Thank you very much for translating that, Febi. We need some more parting thoughts. Who would like to go next? Ada yang mau menambahkan lagi? Ada yang untuk final thoughts-nya kata pamungkas? Yeah, from me, Dr. Crescent, saya berpikir kualitas pembelajaran yang luar biasa di sekolah harus sebanding dengan kualitas pembelajaran yang diperoleh guru. What does it mean? It means that the teacher must gain more experience from the technology itself. Jadi teknologi berkembang begitu cepat, pengalaman yang dialami oleh guru pun harus sebanding. Jangan kemudian siswa lebih cepat mengadaptasikan diri dengan teknologi. Sehingga the key point is teachers still
guru masih sangat dibutuhkan dan guru tidak pernah akan tergantikan seperti yang Pak Sukadi sampaikan. Terima kasih. Okay. So I just think that the quality of teaching learning process in the school must have equal between the quality of the teacher itself. I think Feby, you might need to. I think Feby, you might want to stop your video camera. So. Feby, I think you might need to switch your camera off so that we have better bandwidth. I think we've actually lost Feby. Lost Feby, yeah. Can I request one of our esteemed guests to be able to translate this, if at all, or maybe even Pak Edward, if you can help us translate that while we are waiting for Feby to come back? Yeah, it's okay. Yeah, okay. Actually, maybe we just go on to the next one, but I believe what Pak Matt be saying is, I think maybe overall, naturally, teacher need helps, and then maybe education can be better. And as far as I've heard before, is the infrastructure is very important. So I think maybe the next one we just give it to Pak Sukari. Yeah, sure. Can do. Yep, sure. Pak Sukari, your thoughts? Oke, terima kasih. Jadi mungkin menambahkan dari teman-teman yang lain, ada Pak Mat, ada Pak Johnson Detan, Ikatan Guru Indonesia, IGI, itu terkenal dengan motonya sharing and growing together. Di berbagi dan tumbuh bersama. Artinya guru-guru di IGI insya Allah ikhlas untuk berbagi kepada teman-teman guru ya yang sudah bisa mungkin mendampingi yang belum menguasai begitu ya. Dan kita berharap guru-guru di IGI itu tidak pelit ilmu. Dan alhamdulillah ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh IGI dalam rangka untuk peningkatan mutu guru. Yang kedua, dikenal di IGI itu juga guru-guru harus terus belajar dan belajar dalam rangka untuk mengikuti perubahan zaman, perubahan teknologi, ya, agar terus bisa mengikuti perkembangan itu, maka kita terus berkolaborasi dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk terus bagaimana guru-guru ini bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Misalnya salah satunya dengan Akadesia ini. Mungkin juga di Jakarta kita kerjasama juga dengan Minialab, yaitu salah satu perusahaan yang fokus di VR, virtual reality. Jadi itu yang kemudian IGI Jawa Timur juga mengirim delegasinya untuk bisa belajar sebagai master trainer ya di IGI Jawa Timur. Jadi pada prinsipnya kata akhirnya adalah belajar dan belajar agar tetap Bapak Ibu terus bisa mengajar. Jika tidak belajar maka berhentilah mengajar. Terima kasih, Mr. Niels. Okay, let me chip in some in English, and basically, Askari explained that IGI's motto is actually to share in terms of learning. So the motto is to share, and if any teachers know something, maybe share to the other teachers and to grow together. And I think
Number two is never stop learning. You have to keep learning, and then especially nowadays, technology-wise, to keep learning. And one way is to keep learning is to probably work with another party. Example with Acadesia. Acadesia will support the teachers. That's why I think IGI East Java is doing that. And I think also on the Indonesia side, I think there's a cooperation in Jakarta for to become a master trainer for IGI teachers. That's a thing for me. Thank you so much, and thank you for the help with the translation. No problem. If you would be so kind as to translate for me, because I only speak English. That's one thing that I have a problem with. I wish I spoke other languages. I don't. But I think the main points of tonight are to never stop learning, to challenge yourself, to not be afraid of technology. In fact, when you go and you embrace technology, you're teaching your students to also conquer those things that they're afraid of. And to get a community, something like Acadesia on FreeJew, and we have this wonderful community to support you. You're not in this alone. And I think those are the main takeaways that I want to give, because I know Neil has other things that he wants to share before we sign off today. So, okay, Kirsten, I also speak English, but anyway, my bahasa maybe it's not there. But intinya sih yang mungkin ringkasan dari apa yang Dr. Kirsten sampaikan untuk acara malam ini atau sore ini itu adalah mungkin jangan berhenti atau jangan berhenti belajar, harus tantang. Setiap guru, setiap manusia itu harus tantang ya, menantang diri sendiri untuk lebih baik dan terus belajar ya. Dan mungkin belajar itu harus intinya sih harus punya teman atau komunitas. Jadi dari sisi komunitas, kalau misalnya di NTT komunitas besar, di tempat yang lain di IGI juga sama, tapi komunitas yang ada itu FreeJew itu punya komunitas guru secara global. Jadi itu mungkin bisa sangat membantu untuk pengembangan ke depan biar belajar ini bisa lebih menarik, dan jangan pernah, apa kata Dr. Kirsten, jangan pernah takut untuk belajar dan terus belajar. Thank you so very much. Neil, you wanted to share some information. Thank you so much. Thank you, everybody. Thank you, Pak Sukari, Pak B, Dr. Deethan, and of course, Pak Edward. Really nice to kind of have all of you here. But before you leave, I wanted to kind of also share about our partnership. So the fact that we are going to be working together, and we are going to be helping the teachers in NTT province with IGI in Java Timur, and of course with San Pedro University. I wanted to also take this opportunity to thank all of you for trusting in us and for supporting our initiative of empowering educators everywhere. So thank you very much for that. Feby, if you want to translate that. Neil di sini tadi mau berterima kasih kepada semuanya yang sudah hadir, terlebih lagi sudah mau berkolaborasi bersama dari NTT, kemudian dari IGI Jawa Timur, kemudian dari Universitas San Pedro juga. Terima kasih sudah mau hadir di acara ini. Yeah. So at this point, I think a lot of teachers who are watching might be wondering, when can I get my certificate of attendance or participation for this particular webinar? So I want to kind of show them how they can actually get their certificate for this event. Feby? Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan sertifikat dari kegiatan hari ini. Mungkin guru-guru yang sedang menonton bertanya-tanya bagaimana caranya. Sekarang saya akan mendemonstrasikannya. So to get the certificate, what teachers will need to do is, let me share my screen. They will need to go to www.freejew.com.
pertama-tama guru-guru bisa mengetikkan www.freezoo.com di dalam Google Chrome mungkin. So this is a community of teachers where all teachers can learn from each other, and they can also get access to a wide range of upskilling courses to improve their own skills as well. Ya, di dalam ini guru diwadahi komunitas yang bisa bertukar pikiran, kemudian di dalamnya juga guru bisa mengupgrade dirinya agar terus berkembang. And if terus belajar. And if you see here, you can actually use the entire platform in Bahasa Indonesia as well. Nah, di sini juga bisa mengubah webnya menjadi bahasa Indonesia, khusus bahasa Indonesia. Right. So I'm going to go back to English, otherwise I'll get lost. Okay. Saya akan kembali ke bahasa Inggris, kalau tidak saya tidak akan mengerti. Okay. So now, to get the certificate, what you will need to do is click on sign up. Nah, pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah mengklik sign up atau daftar. Okay. So once you have clicked on sign up, you will come to this form and you will have to fill this form out. Ketika kalian sudah mengklik daftar atau sign up, kalian harus mengisi data-data yang ada dan ditanyakan dalam halaman ini. Okay. And in profession, you can select teacher, or if you're a principal, you can select principal, or you can be an academic administrator. Dalam kolom profesi, kalian juga bisa memilih profesinya. Jika kalian adalah guru, pilih saja teacher. Kalau misalnya kalian adalah kepala sekolah dari sekolah, select principal, pilih principal, atau academic administrator. Then you can click on complete sign up. And when you do that, you will receive an email at whatever address you have put here. You will get an email to activate your account. Jika sudah selesai untuk sign up, kalian akan mendapatkan email untuk aktivasi. Emailnya akan dikirim sama ke email yang kalian isi di kolom yang sudah tertera di sini. Once you have activated your account, you will be brought back into Freejoo to sign in with your username and email address. Jika kalian sudah mendapatkan email aktivasinya, kalian kembali ke laman Freejoo dan masukkan nama username-nya, dan kemudian masukkan juga password-nya. Then you click on I am not a robot and log in. Kemudian klik saya bukan robot dan login. Okay, so we will just wait for it to open up and then I will show you. Kita akan menunggu sampai terbuka dan saya akan mendemonstrasikannya. So, welcome to Freejoo. Yes, selamat datang di Freejoo. Okay, so straight away here, for example, you can now, what you will need to do is upload your identity proof. So whether you are a teacher, so you might have a teacher identification card, or if you're a member of IGI, you have an IGI card, or if you're a teacher at NTT, you will have a teacher card. So you will need to upload that card here to let us know that you are a teacher. Ya, di laman ini kami butuh verifikasi bahwa kalian adalah guru. Bisa berbentuk kartu IG, Ikatan Guru Indonesia, atau kartu-kartu lainnya. Hanya untuk membuktikan bahwa kalian adalah guru dan semacam. Right. You can even fill up your contact information if you want. It's not a mandatory requirement, but if you want to, you can actually do that.
Jika kalian ingin memberikan email kepada kita, bisa diklik kontak information jika kalian menginginkannya. You can set up your professional details here as well. And if you want people to follow your Instagram or TikTok, then you can even link your accounts right here. Ya, dan juga kalian bisa menambahkan professional details tentang apa yang detail pekerjaannya seperti apa, dan kalian juga bisa menambahkan sosial media. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa saling mengenal di dalam sosial media. Right. Also, I just want to highlight that we follow the GDPR compliance for security and privacy. So your data is protected and it's safe with us. Ya, kami juga mau meng-highlight bahwa akun kalian aman. Dan kami mengikuti GDPR rules. GDPR. So once you're done with this, you can then click here on Skill Ed. Right here on top, you will click on Skill Ed. Jika kalian sudah selesai, kalian bisa ke bagian atas dari platform Preview, web Preview, bagian atas ada tulisannya Skill Ed. Kemudian bisa diklik. Okay. And once you are here in Skill Ed, you will see that there are many courses here which are available for you to actually learn from. And all of these are free. Jika sudah ke laman Skill Ed, di sini ada beberapa kursus yang bisa kalian ikuti. Dan semua kursus ini adalah gratis. Also, if you want to search for courses in Bahasa Indonesia language, you can actually select Bahasa Indonesia here and then do a search, and you will see courses which are only in Bahasa Indonesia. Dan jika kalian tertarik untuk mengikuti kursus dalam bahasa Indonesia, hanya perlu klik di bagian sini, bahasa Indonesia. Jadi nanti semua kursus yang terlihat hanya dalam bahasa Indonesia. Okay. So to get a certificate for today, you will have to come here and then click on this course, The Future of Education, Helping Teachers Stay Relevant. Untuk mendapatkan sertifikat dari sesi ini, kalian harus masuk ke laman Preview dan klik kursus yang berjudul The Future of Education, Helping Teachers Stay Relevant. Okay, so here, once you click, you will now go into the course. Jika kalian sudah menemukannya, kemudian kalian klik kursus tersebut. And you can see here, the course, it says that you need a webcam and a microphone for this course, and it will take you about 1 or 2 hours to finish. But when you're ready, you can click here on, it will say enroll course. It won't say completed course. I've already completed it. But for you, since you'll be doing it for the first time, you will click on enroll course. Di kursus ini dibutuhkan waktu 2 jam kira-kira. Ketika kalian sudah siap, kalian bisa mengikuti kursusnya dengan cara mengklik enroll kursus. Right. Then you can click on the first lesson. Setelah itu, kalian bisa mengklik pembelajaran pertama. Okay. And introduce yourself. Dan perkenalkan diri Anda. So to introduce yourself, you will basically copy this password and paste it and go. Untuk mengikuti topik ini, kalian hanya perlu mensalin password yang ada di sini dan menempelkannya pada halaman Flipgrid. And over here, you will then add your response.
Setelah itu, kalian mengklik add response. Okay, so I can say hello, hello. You know, you can record your own video response right here. Nah, di sini kalian bisa merecord video dan bisa terekam dalam halaman Trizu. After that, just click on next. And you will go to the next lesson. So once you complete the entire lesson, okay. Setelahnya kalian tinggal mengklik next lesson dan harus melakukan semua pembelajarannya. You will have to complete the assessments. So you will have to do a reflection and share with us what have you learned from today. Dan kalian juga harus mengisi refleksi. Di laman refleksi ini adalah ringkasan apa yang telah kalian dapat dari kursus ini. Then you will have to complete this exit survey. Kemudian kalian harus menyelesaikan exit survey yang ada. And that's it. Once you're done, once you complete the entire course, you will get an email like this, which will tell you that your certificate has been emailed to you. And all you need to do is click on View My Certificate, and you will be able to view your certificate. You can share it on Facebook, LinkedIn, WhatsApp, anywhere basically. You can download it as a PDF file, and it is tamper-proof. So nobody can copy your certificate. Dan selesai, kalian bisa mendapatkan sertifikatnya langsung dan dikirimkan melalui email kalian. Jika kalian ingin melihat sertifikatnya, bisa diklik View My Certificate, atau jika kalian ingin membagikannya di media sosial, Facebook contohnya, kalian bisa mengklik Add to Facebook dan lainnya. Kalian juga bisa mendownloadnya dalam versi PDF. Dan sertifikatnya tidak dapat digandakan. Right. But of course, once you complete this course, there are other courses that you can also take, and these are all free. Selain kursus ini, kalian juga bisa mengakses beberapa kursus yang lainnya, dan itu gratis. Okay. Of course, you can do other things on this too. So I remember Pak Sukari just said that he wants IGI teachers to share the knowledge with each other. Okay. Ya, bukan hanya yang tadi, tapi di sini juga bisa membagikan pengalaman. Seperti Pak Sukari sebutkan tadi, bahwa IGI memiliki moto visi untuk membagikan pengalaman dan kepada guru-guru yang lain. So to share your knowledge with each other, you can click on Colab Ed. And this is like Facebook, but for teachers. Untuk membagikan pengalaman, mungkin pemikiran, kalian bisa mengklik Colab di bagian atas, dan di dalam ini seperti Facebook, tapi hanya untuk guru. And there you go. We already have a message in Bahasa. Selamat datang di Komunitas Friju. Nah, di sini juga kami telah memiliki beberapa komentar. Yang pertama mungkin, selamat datang di Komunitas Friju. And I can like this. I can comment on it. And I can say, welcome to Friju, our friends and teachers from Indonesia. Post. Di sini juga kita bisa menyukai postingan teman kita, juga bisa mengomentari postingan tersebut. Okay. So you can share ideas and you can even ask for help here. Kita juga bisa membagikan ide-ide kita, atau mungkin
meminta bantuan kepada yang lain. Moreover, you can also join groups. So for every single course on the platform that you enroll in, you can join the group so that you can communicate with the teacher and with other teachers who are learning at the same time as you. Ya. Bukan hanya hal tersebut, tapi di semua kursus yang Anda ikuti, Anda juga otomatis masuk ke dalam grup-grup yang ada. So as you can see over here, the group that you will join to get a certificate for today is the Future of Education, Helping Teachers Stay Relevant. And I can see there are already 20 members here. So I can click and I can go and I can talk to other teachers from all around the world who are also learning at the same time as you. Ya, di sini juga kita bisa melihat aktivitas sertifikat yang bisa kalian dapat adalah di laman The Future of Education Helping Teacher. Di grup ini adalah orang-orang yang mengambil atau belajar tentang kursus ini dan bisa membagikan ide-ide pada guru di belahan dunia manapun. Then if you want to make connections, so just like on Facebook, you make friends with each other. So I don't have Facebook, I'm sorry, I'm too old for Facebook. But if I had a Facebook, I could probably be friends with Pak Sukari and with the Pak B and with Dr. Deethan on Facebook. Same thing over here, I can click on members. And now I can see all the members from all around the world here on Friju. And I can add them in my community and I can become friends with them. Ya, di sini juga bisa menambahkan koneksi. Yaitu dengan orang-orang yang menggunakan Frizu di belahan dunia manapun dan kita bisa berteman seperti yang ada di Facebook. So I can see here, there is a Mr. Abdullah from Singapore Intercultural School in Indonesia. So I can click and I can add this gentleman in my connections, right? So how do I do that? I click on the name and I just click on like. Ya, di sini juga bisa mengkoneksikan diri. Kalian bisa melihat beberapa nama yang ada. Contohnya ini Mr. Abdullah. Jika kalian menginginkan koneksi dengan orang tersebut, hanya klik namanya, kemudian klik icon like, menyukai. Right. And then, of course, I would like to kind of come back to the courses because, like I said, there are 20 courses or 21 or 22 courses which are available free to everybody. So anybody from IGI, anybody from NTT Province, anybody from San Pedro University will get access to at least 22 courses for free. Ya, di sini juga kalian bisa kembali lagi ke Skill Ed. Di dalam Skill Ed ada kurang lebih 22 kursus gratis yang bisa diikuti guru-guru dari mungkin IGI, San Pedro, atau mungkin dari NTT. And to search for the courses which are in Bahasa Indonesia, all you can do is just click on Bahasa Indonesia, and you should now be able to see courses in Bahasa Indonesia as well. So we'll just wait for it to kind of load, and we should be able to see courses in Bahasa Indonesia. So we do have some courses available in the local language for you to enjoy. There you go. So these are all courses now in Bahasa Indonesia. Ya, ini juga ada kursus-kursus dalam bahasa Indonesia. Kalian bisa menemukannya dengan mencentang kolom bahasa di sebelah kiri, dan kita bisa mengakses, kalian bisa mengakses kursus yang hanya berbahasa Indonesia. And keep in mind, the courses are not just for teaching faculty, but they are also for non-teaching faculty, for administrators, for principals, for deans, directors.
So it is anybody who's involved in any education institution. You can actually find some courses here to upskill yourself. Ya, di sini juga kursusnya bukan dikhususkan untuk guru, tapi untuk semua orang yang ada. Bisa staf di sekolah, mungkin kepala sekolah, rektor, dan lain-lain. Right. And so this is basically about Friju, and I hope you've understood how you can benefit from the system, learn from each other, and improve your own skill sets, and also generate certificates, not just for events like this, but also for every single course that you complete. Ya, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Ini bukan hanya tentang mendapatkan sertifikat dari sesi-sesi seperti sekarang ini, tapi juga bisa belajar lebih lanjut lagi dan mengasah diri di laman ini dan mendapatkan sertifikat. So I hope that all of you will sign in after this so you can get your certificate for today's event and for the other courses as well. Thank you very much. Ya, saya harap kalian semua bisa masuk ke web ini dan bisa mendapatkan sertifikat untuk kursus hari ini, untuk sesi hari ini. Great. So I guess that's it from me. Roy, over to you. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Dan Thank Roy. you, Neil. Thank you, Feby. Terima kasih, Feby, for meringkaskan, for summarizing all of these discussions. Yeah, you're welcome, Roy. And on behalf of ACAD-Asia, I think we want to wrap up this session and end it with this. It was posted by Kate in the YouTube chat, and she said, Terus belajar, which means, Feby? Which means keep learning. That's right. So, terima kasih. Selamat siang. Thank you, everybody, and bye-bye. See you on Friju. Sign up and get your certificates. Thank you. Thank you, Pak P. Thank you, terima kasih Pak banyak semuanya yang sudah hadir di sini. And also Dr. Ethan, thank you very much. Thank you. Terima Thank kasih you, everyone. Pak B, thank you. Datang, Thank you, Pak Sukari ya. Thank you, Neil. Thank you all the teams. Roy. Thank you, Pak Sukari. Baby, Terima kasih good job. banyak. Dr. Kirsten, see you next time. See you next. Looking forward to it. All right, cool. Bye-bye. Terima kasih, Pak B. Terima Pak kasih. Ja, Thank you. Dr. Dethan, Pak Edward. Thank you. Thank you.